We again want to ask all right-minded people, how can the Sikh people stay with this country when they target peaceful advocates in foreign countries solely because they want independence? How can we trust them to keep our brothers and sisters safe if they have a dissenting political opinion? How can we trust them to govern? The Sikhs are not equal in India. If we demand our rights, if we expose their murders, if we expose their genocide, if we understand the law and try to implement it, we are targeted. Hardeep Singh Nijjar's voice will ring out through the ages. They think by assassinating him, they have stopped this movement. They have further galvanized us. And they have shown us that we are not safe, even in Canada. That until Punjab becomes an independent country, like our brothers and sisters in Punjab, we are in danger. We must have our own state, our own armies, our own police force, so that we may protect our people. We implore the Canadian government and all right-minded citizens to expose the role India played in the assassination, in the terrorization, the act of violence in Canada. Hardeep Singh Nijjar's only crime was that he demanded independence, and he demanded it peacefully through a referendum, an act that India will not tolerate. India called him a terrorist. India put fake cases against him, accused them of acts of violence, and when the Canadian authorities asked for the evidence, they presented nothing. By Canadian standards, the Indians presented nothing to justify any of the labels and accusations, and hence the Canadians did not commence any action against Bhai Hardeep Singh Nijjar. They did not try to extradite him. A man whose only crime was to advocate for a peaceful referendum on the question of Khalistan. A man who India labeled a terrorist, but when the Canadians asked for proof, they provided none. Did the Indians withdraw their accusation? No. They targeted him with bullets. We cannot accept this. There must be a solution to this. Khalistan is the solution. Baji says here, Khalistan is the solution. Khalistan! Zindabad! There is no doubt that Khalistan is the solution. There is no question. Because like I said before, I look at the children here. I look at the mothers and daughters here. I look at all my brothers. We are all targets of the Indians. We may never forget that because we are in Canada, whether it be BC, Toronto, whether it be America, England, the Indians continue to watch us. The Indians recently made this false accusation that in Ottawa, 2 grenades were hurled at their embassy. How absurd! How absurd is this? The lies, the acts of violence, the demonization and terrorization of the Sikh community must end. It only ends when we become an independent country. It only ends when we have a standing Sikh forge on the border, ready to defend our mothers and daughters. Until then, we will remain victims of this system of India. Shaheed Bhai Nijjar told us that there is no path but Khalistan. There is no way but through a democratic means. And I implore every right-minded citizen, speak the truth. Expose India and help us create Khalistan and make sure that the voting in September is successful. Because no matter what happens, no matter who is the next victim, we will always demand Khalistan until it's created. Khalistan! Zindabad! Khalistan! Zindabad! Khalistan! Zindabad! Khalistan!
ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਰਨ ਮਨਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹੱਥ ਹੈ ਜੇ ਹੋਵੇ ਮਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਭਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਰਦੇ ਫੂਕਣ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਮੁਰਦੇ ਫੂਕਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਹੈਗਾ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੂਏ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਲੋਕੋ ਰਹਿਣਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੰਸਦ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਟ ਮਰੋੜਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਗੱਲੇ ਮੋੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਕਿਓ ਯੋਧਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਕ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਘੇਰਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਪਹਿਲਾ ਯੋਧਾ ਦਿਨ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਤੈਨਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਰਜਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਆ ਕੇ ਲੱਕ ਦੇ ਦਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੰਮਣੇ ਬੋਲ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੇਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਾਸਲਿੰਗਾਂ ਲੈਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਕਿ 40 ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਸੋਚਾ ਲਾਓ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ? ਜੇ ਕੁਝ ਗੋਲੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਦਾਰ, ਜੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਲੋਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜੇ ਜੁੱਧ ਸੀ ਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੋਸਤਾਂ ਕਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਖੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਰੀਅਸ ਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾ ਬਗਾਨਾ, ਨਾ ਡਰ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਡਰ ਕੇ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਰੱਖੋ। ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, 5-5 ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਉਮਰੇ ਮਨ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਫੁੱਟ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਕੇ ਮਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੀਨੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲਈ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਲਈ, ਪਾਣੀ ਲਈ, ਉਸ ਗੋਲੀ ਲਈ ਖੜਿਆ ਵੀਰ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਮਰ ਗਏ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਜੇ ਮਰ ਗਏ ਨਾ ਕਮੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਮਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਮਰ ਲਿਖਾਈ ਮੰਡਲ ਦੇ ਆਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਮਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਪਿੱਠ ਦੀ ਨਹੀਂ ਛਾਤੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਖੜਾ। ਇਹਨੇ ਪੈਂਦੇ ਬਿਨੋ ਦੁਆ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਂਭਿਆ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਂਭਿਆ ਵੀਰਾਂ। ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗਟਮੱਝੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਛਾਤੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਇੰਨੇ ਕਰੋ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ